Το σούτ 1-0 για την Καβάλα. 1-0 για την Καβάλα στο 15ο λεπτό με το Σεν για Σπίνοβιτ. Ηγέτη στα σπορ. Ακούτε Μετρόπολης Καβάλας 97,8. Φαμέγκοβιτ στα δεξιά για τον Μπελεγόνη, η Σέντρα. Με στόχο του Φαμέγκοβιτ πίσω από τον Κοντρολιάρη, στην περιοχή το 1-0 για την Καβάλα. Ηγέτη στα σπορ. Βόγκταν Φαμέγκοβιτ, ο συνήθις ύποπτος. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την ροή από το Μετρόπολης Θεσσαλονίκης. Πάμε γρήγορα στα γραφεία της ΠΑΕ Καβάλα για να ακούσουμε τη συνέντευξη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Alexaander Haditaghi. And that's our goal, to keep not only Kavalla in Super League 2, but take it to Super League 1. That's the promise I made to the city, and I really want to keep that promise. But I also believe the right for Kavalla has been incriminated or been attacked again. You know, there are many teams and many problems in Super League 2, and teams, in my opinion, that maybe should not be there. You know, there's challenges with the Polo Larissa, there's challenges with the Polo Ponto, there are issues with other teams. There's a press release which we saw with Larissa a couple of days ago. I'm so sorry. Επί της ουσίας αναφέρει το ότι όντως υπάρχει μια μάχη για να παραμείνει η ομάδα στην Super League 2 δικαστικά. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή μάχη αυτή φαίνεται πιο εύκολη, διότι αυτή τη στιγμή η Καβάλα έχει αποδείξει ότι είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός, ότι δεν έχει ουσιαστικά χρέη προς τα πουθενά. Είναι από τις 3, 4, 5 ομάδες σε όλη την Ελλάδα που έχει πληρώσει όλους τους ποδοσφαιριστές την ώρα τους και γενικότερα δείχνει ότι θέλει να βαδίσει σε επαγγελματικά μονοπάτια. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να παραμείνει η ομάδα στην Super League 2, διότι υπάρχουν κάποια αστερίσκοι όσον αφορά τον Απόλλων Πόντου, τον Απόλλων Λάρισσας και κάποιες άλλες ομάδες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και ο ίδιος του θεωρείται ότι δεν είναι απλά ένα στόχος η παραμονή στη Super League 2, αλλά και κάποια στιγμή η άνοδος της ομάδας στη Super League 1, καθώς αυτό υποσχέθηκε στην πόλη και στους φίλους της ομάδος και θα ήθελε να κρατήσει αυτή την υπόσχεση. I believe strongly that Super League 2 made big mistake by certifying the tables and the standings. And for them to do that was irresponsible, and is the reason that I believe that this year's league is going to be delayed again for months and months, and be many court proceedings that will be happening because of their actions. Πιστεύω ότι η Super League 2 κακώς επικύρωσε τη βαθμολογία της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέψουν την εν λόγω πράξη. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε το ότι θα συνεχίσει αυτή η ιστορία δικαστικά για πολλούς μήνες και θα καθυστερήσει πιθανότητα και την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος επίσης για αρκετούς μήνες. And you have that problem in the first division, Super League 1, Super League 2, and third division teams, that there's a controversy and there's a court that going on that will also affect the teams. Εκτός από την Super League 2 και το πρόβλημα το οποίο αναφέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα και για τη Super League 1, αλλά και για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου και εκεί υπάρχουν θέματα δικαστικής διαμάχης, που και αυτά θα επηρεάσουν την ολοκλήρωση της σεζόν και την άρξη της επόμενης. So we are fighting. I was in Thessaloniki today. We have a group of lawyers there. We have a group of lawyers in Athens that will be representing us, and they're representing us. And I was in Athens in a court yesterday, so I'm not going to stop for Kavalla. I feel everyone is against this city, everyone is against this football team, and I'm sick of it, and I'm tired of it. And so I'm fighting for our rights, I'm fighting for Kavalla. It feels very strange, but every time I come here, I feel at home. You know, I don't feel like I'm going somewhere, I feel like I'm coming home. And I love the people in the city, I love the fans, and I love what we built, and I love the support we're getting. Our last game, we took 6,300 people at the stadium. That meant so much to me and to the city. Έχουμε μια ομάδα δικηγόρων στη Θεσσαλονίκη, όπου ήμουν πριν από λίγες ώρες. Έχουμε μια ομάδα δικηγόρων που βρίσκονται στην Αθήνα
στην οποία βρισκόμουν και τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ήμουν και στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Δεν θα σταματήσω να παλεύω για την ομάδα της Καβάλας, γιατί νιώθω ότι υπάρχει τόση έχθρα απέναντί της, απέναντι σε αυτή την ομάδα, απέναντι σε αυτή την πόλη, και πραγματικά με έχει κουράσει. Η αλήθεια είναι ότι πλέον όταν έρχομαι εδώ δεν νιώθω ότι πηγαίνω κάπου, αλλά νιώθω ότι επιστρέφω σπίτι μου. Έχω αγαπήσει την πόλη, έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της, έχω αγαπήσει αυτή την ομάδα, έχω αγαπήσει τους φιλάθλους αυτής της ομάδος. Και το γεγονός ότι στο τελευταίο μας εντός έδρας παιχνίδι είχαμε περισσότερους από 6.000 φίλους ήταν κάτι συνταρακτικό για εμένα, και πραγματικά αγαπώ όλα όσα έχουν συμβεί γύρω από αυτή την πόλη, γύρω από αυτή την ομάδα και όλα όσα έχουμε χτίσει αυτόν τον χρόνο. But at the end, I actually believe there's a 90% chance we'll be in Super League 2. We are probably the best capitalized team in the entire Super League 2. We have no debt. And as of yesterday, we started signing players and bringing players. So we are ready to play in Super League 2. And if we don't get that results, we're going to be the best team in the Super League in the third division. Για να ολοκληρώσουμε στην ερώτηση, πιστεύω ότι έχουμε μια πιθανότητα της τάξης του 90% να βρεθούμε στην Super League 2. Ήδη από εχθές έχουμε ξεκινήσει επαφές για να φέρουμε ποδοσφαιριστές στην πόλη. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος είναι οικονομικά από τους πιο σταθερούς στην κατηγορία και στη χώρα, και αυτό πιστεύω ότι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε στη Super League 2. Αλλά ακόμη και αυτό να μην συμβεί, θα φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι η καλύτερη ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχει κάποιο νέο, δηλαδή έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός με προπονητή, ποιος θα είναι ο προπονητής, το team, όλο το staff γύρω από την ομάδα? Do we have an official schedule of how things are going to go? Do we have an official staff, like who is the coach, who is the assistant coach, who is running the team from now on? That's an excellent question. At the present time, we put a committee together of several people that we trust their skills, including last year's coaches, to assist us with finding 18 players, which we believe that's going to be our core for years to come. Our goal is to find the best young Greek players in the entire country of Greece and bring them to Kavalla. Ήταν μια εξαιρετική ερώτηση αυτή που μου κάνατε. Όπως είναι η κατάσταση τώρα, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων, μέσα στην οποία φυσικά βρίσκονται και οι προπονητές της προηγούμενης ομάδας, ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε μια 18 των καλύτερων νεαρών ποδοσφαιριστών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, ώστε να γίνουν ο πυρήνας της ομάδας των επόμενων χρόνων του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα. Και αυτή θα είναι και από την Καβάλα μέσα στους 18. In these 18 players, would there be players from Kavalla? Definitely there will be many players from Kavalla. I would say at least 9 or 10 of them will be from Kavalla that they played last year. When in your third division, you can only have 2 foreign players. So we want to be very careful with those 2 foreign players. But if you're in the Super League 2, you could have 8 foreign players and EU players. So we're going to make sure our roster is very flexible when it comes to that. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, 9 με 10 ποδοσφαιριστές θα είναι από την Καβάλα σε αυτό εδώ το ρόστερ, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπως το γεγονός ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική μπορούμε να έχουμε μονάχα 2 ξένους ποδοσφαιριστές, ενώ στην Super League 2 μπορούμε να έχουμε 8. Οπότε αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε το ρόστερ ευέλικτο, ώστε να, αν χρειαστεί, να γίνουν οι ανάλογες προσταθερέσεις. With regards to the coaches, I met with our head coach of last year. And I haven't had a chance to meet with assistant coaches, but I will next week to 2, I will spend time with them and want to make sure we are all on the same page. I think Kavalla needs the best possible coaches and best trainers and physiotherapists, best of the staff. If you really want to take the team to the next level, we need the best of the Greece to come here to this town. And I just want to make sure they're the right ones. And you know, the results when you miss the league by 2 points, you have to ask hard questions from yourself and from them. We made mistakes, myself, you know, and everybody made mistakes, and we want to make sure we don't repeat those mistakes.
Όσον αφορά το θέμα των προπονητών, έχω ήδη συναντηθεί με τον προπονητή της προηγούμενης χρονιάς, τον κύριο Δηλπέρη, και πρόκειται να ξανασυναντηθώ και τις επόμενες ημέρες, όπως και με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο. Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα περάσω αρκετό χρόνο μαζί τους, ώστε να συζητήσω μαζί τους και να δω αν βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Αυτό το οποίο θέλω είναι να εξασφαλίσω ότι στην Καβάλα θα υπάρχει το καλύτερο προπονητικό επιτελείο, το καλύτερο τεχνικό επιτελείο, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα και αν και εφόσον θέλει να βρεθεί στο επόμενο επίπεδο και να κάνει το επόμενο βήμα που προφανώς είναι ο στόχος τους προβιβασμούς που θα φέρει μέχρι την ομάδα μέχρι και τη Super League 1. Από εκεί και πέρα έγιναν λάθη την προηγούμενη χρονιά, έκανα και ο ίδιος μου λάθη, κάναμε όλοι λάθη και θέλουμε να βεβαιώσουμε ότι αυτά τα λάθη δεν θα επαναληφθούν. We also have to talk to our amateur club. At the present time, our amateur, our academy number of players has dropped to just around 70 players, which is not very acceptable. If you want to have a good future and really grow this team for years to come, we need the number of academy players to go to 300 or 400. So we would want Mr. Andonis and all the amateur to focus solely on amateur and not much about the professional side and grow the amateur part of the football team. Την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση με τον ερασιτέχνη, καθώς αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις ακαδημίες μας ο αριθμός των ποδοσφαιριστών έχει πέσει αρκετά. Είναι κάτι το οποίο προφανώς και δεν το θέλουμε. Θέλουμε μια αύξηση όσον αφορά τα παιδιά τα οποία υπάρχουν στην ακαδημία μας να είναι κοντά στα 300 με 400, ώστε να μπορούμε μέσα από αυτά να έχουμε μια καλή διαλογή και να μπορούμε να παράγουμε ποδοσφαιριστές όπου θα βοηθήσουμε μελλοντικά τον οργανισμό του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα. Και από τον ερασιτέχνη θέλουμε ακριβώς αυτό, να ασχολείται με αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του ερασιτέχνη, της ακαδημίας και όχι με το κομμάτι της ΠΑΕ ή τέλος πάντων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αν είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική, λογικά η ομάδα πάει στον ερασιτέχνη. Θα υπάρχουν άνθρωποι του κυρίου Χατιτάτζη μέσα στον ερασιτέχνη. So if the team drops to the third division, it's in the amateur club side. Because there are no professional teams allowed in the third division. So you would have your people in the amateur club so that you can control. Unfortunately, I don't think I'm able at the present time. And that is a problem in a way, because I could spend €500,000 in the next 12 months to bring the team back into Super League 2. And Mr. Andonis or amateur club could decide to give the team to somebody else, to their friend. And that is the problem that we need to resolve. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί, δηλαδή το τι θα γίνει αν η ομάδα καταλήξει στα χέρια του ερασιτέχνη, διότι αυτή τη στιγμή κάλλιστα μπορεί εγώ να θέλω να ξοδέψω €500,000 ώστε η ομάδα να ανέβει από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Super League 2 και στη συνέχεια ο ερασιτέχνης να έρθει σε συμφωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναλάβει αυτό τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. I know Mr. Andonis and Mr. Vasily had conversations with, I believe, other investors. You hear the rumors all the time and you hear people talk, and really there's to take Kawala to Super League 2. Number one, Kawala should fight to stay in Super League 2 because it's our right, but somehow we lose that fight. Kawala does not deserve to stay in the third division. We need to spend the money in every aspect to take it back to Super League 2. We had more fans than any other team in Super League 2. And this city deserves to be in Super League 1. And if they have somebody who's going to commit minimum €500,000 or more and is prepared to be with this team for years to come, if amateur wants to go with them, that's fine. But I'm here now, I'm committed to the team, and I hope to get that commitment from amateur team. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ακούσει τις φήμες ότι υπάρχει προσέγγιση στον ερασιτέχνη και από άλλους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τα ενία του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά του ερασιτέχνη μπορούμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση, διότι εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι δεσμευμένος προς την ομάδα και προς την πόλη. Είμαι διατεθειμένος να ξοδέψω €500,000 ώστε η ομάδα να επιστρέψει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Αλλά αυτό το οποίο που προέχει είναι να έρθουμε σε μια συμφωνία με τον ερασιτέχνη, όπου φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει αν και εφόσον τεθούν τα πράγματα στο πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Διότι ακόμη κι αν βρεθεί κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε αν είναι διατεθειμένος να ξοδέψει τόσα χρήματα για την άμεση επιστροφή της ομάδας. You know,
It's been a tough 9 months for myself in the city. I had a journalist who's been attacking me for the last 9 months, calling me names and questioning everything I do and accuses me of things. Είναι δύσκολοι οι 9 μήνες που έχω περάσει στην Καβάλα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος μάλιστα συνάδελφός σας, ο οποίος με κατηγορεί σε ό,τι και αν κάνω και με χρησιμοποιεί άσχημα προσωνύμια προς εμένα. I had governments that I had to fight with the minister and EPO and everybody else for 5 months to win. Είχα άτομα από την κυβέρνηση, ακόμη και έναν ίδιο υφυπουργό και την ΕΠΟ, με τους οποίους έπρεπε να παλέψω για να κερδίσω. I have previous shareholders that they had agreed to sell their shares to me for €1. Until today, that has not happened, and I do not have their shares, even as of today. I had mayors so I could do concerts, events, and do some work in the stadium so I could renovate it. And I never got my lease even today, long-term lease. Με τον Δήμαρχο και να το ανακαινήσω, να το εκμεταλλευτώ με κάποιες συναυλίες ή με κάποια event τα οποία θα βοηθούσαν οικονομικά και το σύλλογο. Μέχρι και σήμερα δεν έχω παραλάβει. And 2 of previous shareholders did not like my comments, and they actually even took with Mr. Papa, with their press secretary, take action against me in the courts with the prosecutors. I believe they hired 2 lawyers, including Mr. Kugyes, to go against me, and I've not even talked about that. And not only I did not get the shares now, I've been fighting the previous 2 of the previous shareholders and their press secretary. Και την ίδια ώρα έχω και μία νομική διαμάχη με 2 από τους 3 μετόχους της προηγούμενης διοίκησης της ΠΑΕ, διότι υπήρξε ένα θέμα το οποίο προέκυψε και όχι απλά δεν έχω πάρει τις μετοχές από τα χέρια τους από το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά έχω και μία νομική διαμάχη μαζί τους, με 2 από αυτούς. I had politicians and people who promised me that they will help us financially to renovate and upgrade the stadium and practice facility. And our last home game, our players did not have hot water. Nothing was done to the stadium properly. And it's been a very tough 9 months, and I still have not given up on Kavalla. Την ίδια ώρα είχα συμφωνία με κάποιους πολιτικούς ότι θα βοηθούσαν οικονομικά, ότι θα βοηθούσαν στην συντήρηση του γηπέδου και στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν καν ζεστό νερό για να ντους. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτούς τους 9 σκληρούς και δύσκολους μήνες, εγώ θέλω να μείνω εδώ και να συνεχίσω να παλεύω για την Καβάλα. In the last 6 days that I've been in Athens and in Thessaloniki, I've been offered 2 Super League 1 and 4 Super League 2 teams to purchase. Τις τελευταίες 6 ημέρες που βρίσκομαι στην Αθήνα μου έχουν προταθεί 4 διαφορετικές ομάδες από τη Super League 2 και 2 ομάδες από τη Super League 1 ώστε να τις αποκτήσω. I apologize, let me correct. 3 Super League 1s and 4 Super League 2. Να διορθώσω 3 ομάδες από τη Super League 1 και 4 από την Super League 2. And I'm still being loyal to Kavalla, trying to survive and trying to make everybody from Kavalla proud of this team. Παραμένω όμως πιστός στην πόλη της Καβάλας και στην ομάδα της Καβάλας και θέλω να πετύχω αυτά τα οποία έχω υποσχεθεί ότι θα πετύχουμε όλοι μαζί. Kavalla is like my first love when it comes to football. Η Καβάλα είναι η πρώτη μου αγάπη όσον αφορά το ποδόσφαιρο. The first time I became a owner of a football team it was in Kavalla. Η πρώτη φορά που έγινα ιδιοκτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι στην Καβάλα. So your first kiss, your first love, your first smile of happiness when we won our first game, and first heartbreak when we lost our last game in Varia. They all happened in Kavalla.
όπως το πρώτο φιλί, όπως η πρώτη αγάπη, έτσι και η πρώτη χαρά που πήρα από το ποδόσφαιρο όταν κάναμε την πρώτη μας νίκη ήταν στην Καβάλα και η πρώτη μεγάλη στεναχώρια στο ποδόσφαιρο, η οποία ένιωσα, ήταν πάλι με την Καβάλα όταν χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι στη Βέρεια. So if we really want to survive and we want to take this into the next level, I need help from the mayor and the governments, local governments, and I need help from amateurs and hopefully less politics, and we need help from corporations. Last year we only had 9 sponsors. The previous year team had 100 sponsors, 100 plus. You know, it's very difficult to run a football team with 9 sponsors. And so I'm hoping that people know I'm a fighter and I'm fighting for Kavalla, and hopefully they could come and support us now moving forward. Την ίδια ώρα θέλω να αναφέρω ότι για να τα καταφέρουμε και να επιβιώσουμε χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτικών, χρειαζόμαστε την βοήθεια του Δημάρχου, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των βουλευτών να έρθουν να στηρίξουν την όποια προσπάθεια της Καβάλας για να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και την βοήθεια χορηγών, καθώς την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, βρήκαμε μόλις 9 χορηγούς οι οποίοι στήριξαν την προσπάθειά μας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ περισσότεροι. Θέλουμε να τους προσκαλέσουμε να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να κινηθούμε προς τα μπροστά. Επειδή η κατηγορία που θα αγωνιστεί ο ΑΟ θα αργήσει να ξεκαθαρίσει, τι θα γίνει τη μέλλον γενέθλια με την ποδοσφαιρική ανάγκη και η εταιρεία μετά τη 30η Ιουνίου, που είναι μια διάλυση της. Because it's not clear when all things about where we're going to play will be solid, so we won't know in the next days, maybe months, what is going to happen with the company after the 30th of June, which is the last date that football club can stay in a professional status. We are talking with our lawyers to make sure that we keep the company after June 30th, because we believe we have an excellent chance of staying in Super League 2. Μιλάμε με δικηγόρους και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η εταιρεία να παραμείνει ενεργή και μετά την 30η Ιουνίου, διότι θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλή πιθανότητα να παραμείνουμε στη Super League 2. We also will sign a roster of players that we believe that they are going to be able to not only compete, to excel in Super League 2. Ταυτόχρονα θέλουμε να υπογράψουμε σε αυτή την εταιρεία ποδοσφαιριστές οι οποίοι όχι απλά θα είναι ανταγωνιστικοί για τη Super League 2, αλλά θα είναι από τους καλύτερους για αυτή την κατηγορία. But we also let the players know that there's a small possibility they might have to play in a third category. Την ίδια ώρα θέλουμε όμως να είμαστε ξεκάθαροι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει πιθανότητα μικρή να αγωνιστούμε και στην γάμα εθνική κατηγορία. But they also know that when they come, if they come to Kavalla, they will be treated great. They're going to get paid. They're going to live in a beautiful, wonderful, safe city. They're going to have good practice facilities. We've done over €100,000 investment in our practice facility with change rooms, shower rooms from my own pocket. And they will have the best coaches and trainers to help them achieve their dreams of becoming a better football player. Αυτό όμως το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι αν έρθουν στην Καβάλα θα περάσουν καλά, θα ζουν σε μια όμορφη και ασφαλή πόλη, θα πληρώνονται στην ώρα τους, θα προπονούνται σε ένα προπονητικό κέντρο το οποίο έχουμε βελτιώσει ήδη, καθώς έχουμε ήδη ρίξει 100.000 ευρώ τα οποία βγήκαν από την τσέπη μου για να αναβαθμιστούν τα αποδυτήρια και τα ντουζ, και ταυτόχρονα ότι θα έχουν ένα καλό προπονητικό επιτελείο το οποίο θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν και οι ίδιοι ως ποδοσφαιριστές. Όχι, συνέχισε. Η ΠΑΕ εισέφραξε τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο της περασμένης περίοδου. So did the company got the money from the TV from the previous season? We have not got that. I would say 95% of the money we're supposed to get, we have not received yet from betting or TV. Το 95% των χρημάτων που έπρεπε να λάβουμε μέχρι σήμερα δεν το έχουμε λάβει, είτε αυτό προέρχεται από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, είτε από τις στοιχηματικές εταιρείες όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. So, to date, every money that we pay salaries and everyone else, all that money entirely has come from me personally.
Οπότε μέχρι και σήμερα ό,τι χρήματα έχουν ξοδευτεί για μισθούς ή για οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχουν έρθει από εμένα προσωπικά. I feel very fortunate to have the financial whereabout that I could do this without having to worry about anything. However, I feel bad for many Super League 2 Greek teams that they don't have that luxury. Νιώθω πολύ χαρούμενος που έχω την άνεση να διαχειριστώ αυτή την καθυστέρηση χρημάτων, ώστε να μην υπάρχουν κενά πάνω στο σύλλογο οικονομικά, αλλά νιώθω πολύ άσχημα για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ελλάδα που δεν έχουν αυτή την άνεση και έχουν ήδη αρχίσει να έχουν κάποια χρέη προς τα έξω. If Greek government is serious about improving the football in this country and making it better, they have to take care of Super League 2 and third category teams and make sure that they get paid. Most Super League 2 teams don't have the money to pay the players, and that's why great teams like Larissa or other teams or Piercos or many other good teams all across North or South Division are struggle to pay their players, and it's unfair to them. Εάν η ελληνική κυβέρνηση θέλει όντως να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να βοηθήσει οικονομικά αυτούς τους συλλόγους, τη Super League 2 και της ΓΑΜΑ Εθνικής, διότι αυτή τη στιγμή ιστορικές ομάδες όπως είναι η Λάρισα, όπως είναι ο Πιερικός και διάφορες άλλες ομάδες από το βόρειο και τον νότιο όμιλο της Super League 2 έχουν τεράστιο πρόβλημα στο να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους. I'm not gonna, out of the 34 teams, I would say 28 of them really struggled financially because they never got paid. And the government and Apple made millions of dollars. They should pay these teams. Από τις 34 ομάδες που αγωνίστηκαν φέτος στη Super League 2, είμαι βέβαιος ότι 28 από αυτές δεν είχαν την άνεση να πληρώσουν τις όποιες υποχρεώσεις είχαν. Και η ΕΠΟ και η κυβέρνηση, εφόσον έχουν χρήματα, θα έπρεπε να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες για να μπορέσουν να επιβιώσουν. And if Greece wants to be serious about football, they should follow great successful leagues. You look at NBA, NFL, NHL, baseball in North America. They are not associated with government agencies. They're independent federation. So if Greece wants to improve the condition of the football, EPO should run it solely on their own and not be regulated or managed by the Ministry of Sports. Εάν η Ελλάδα θέλει όντως να ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να κοιτάξει τι κάνουν μεγάλα πρωταθλήματα του κόσμου, όπως είναι το NBA, το NFL, το NHL στη Βόρεια Αμερική, εκεί όπου είναι αυτόνομα πρωταθλήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις κυβερνήσεις και δεν τρέχουν από τις κυβερνήσεις, ώστε να μπορέσουν και αυτά να επιβιώσουν χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στην οποιαδήποτε κυβέρνηση ή σε οποιοδήποτε υφυπουργείο και υφυπουργό αθλητισμού. Συνολικά, όλους αυτούς τους μήνες, 9-10 μήνες που βρίσκεται στην Καβάλα, πόσα είναι τα χρήματα που έχει βάλει? So if we took a total of money you've spent the last 10 months in Kavala, how much are they, if you want to say number? I could tell you well is in excess of 1 million euro. It's between 1 to 1.5 million euros so far. Είναι περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου. But the most important is not just the money, the fact that I've been to Greece 15 times in the last 9 months, that I've driven from Athens to Kavala 33 times. I've flown to Zurich for this team twice, and it's been lots of kilometers. Δεν είναι όμως μόνο τα λεφτά. Έχω ταξιδέψει από τον Καναδά στην Ελλάδα 16 φορές αυτούς τους τελευταίους 10 μήνες. Έχω ταξιδέψει οδικός από την Καβάλα στην Αθήνα συνολικά 33 φορές. Έχω πετάξει 2 φορές σε 2 περιπτώσεις στη Ζηρίχη για αυτήν την ομάδα. Οπότε, εκτός από τα λεφτά, είναι και πάρα πολλά τα χιλιόμετρα που έχω κάνει. Κώστα, κάνε λίγο. Έβαλε στόχο τα 400 παιδιά στην Ακαδημία. Το αθλητικό κέντρο που ερασιτέχνησε η Αλή δεν μπορεί να σηκώσει. Για να αναπτυχθεί μια ακαδημία χρειάζονται και υποδομές. Τι σκέφτεται γι' αυτό? So you set a goal about 400 kids in the academies of the amateur club, but right now the training facility of the amateur club is not enough for such a number. So what's the plan if we find the kids, but we don't have the facility? We need facility, we need coaches, we need equipment,
we need the entire infrastructure. I've tried to have meetings with the mayor and deputy mayor about this issue. Hasn't happened. I urged them to meet with me. Hasn't happened. And this is something that local government and provincial government of Macedonia has to really look into it. If they want to do partnership and they want some money from me and some money from themselves, I am ready for it. But it has to be a partnership, and that's the only way we could have our children play sports in a good academy and get the numbers to 400. If you want other players like Zavrakis to come back and play from Kavala, good next superstars, we need to build the infrastructures, the field, the good coaches. And I cannot do it by myself. I need the city, I need the local and provincial government support. Χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις, χρειαζόμαστε καλούς προπονητές, χρειαζόμαστε καλό εξοπλισμό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον αριθμό τον οποίο προανέφερα. Έχω ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο, έχω ήδη θέσει το συγκεκριμένο θέμα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κάπου εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα παιδιά. Δεν έχω πρόβλημα να χρησιμοποιήσω χρήματα δικά μου και να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. Αλλά πρώτα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για να ξεκινήσει μια συνεργασία, αν όχι μόνο με την Καβάλα, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Αν θέλουμε ο επόμενος Ζαγοράκης, ο οποίος θα έρθει από την Καβάλα για να φτάσει και να είναι ο Αστέρας, ο οποίος έφτασε να είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, πρέπει να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο χώρο με τους κατάλληλους προπονητές για να προπονούμε έναν μεγάλο αριθμό παιδιών για να μπορέσουμε να παράγουμε σωστούς και καλούς αθλητές. I also believe that our amateur club has to do more to unite all the academies together. If there's a different academy in Alapuli or somewhere close to here, or even inside Kavala, they're part of us. We should be together. We should support them. We should bring everyone together. I know there's another Kavala team on the third category. My mission is to, I've instructed my people to reach out to them to see if we could help them and support them. This is not about one team. This is not about one person. This is about our city versus everybody else. So we need to support, if you're in Super League 2 or even third category, if we could support that third, that's great for us, and we will do that. And Mr. Andonis and Vasily and everybody in the amateur club, they need to roll up the sleeve with everybody else here to bring all our academies around Kavala and in Kavala together, to unite them all. Αυτό είναι και μια πολύ δύσκολη δουλειά που έχει και η πλευρά του ερασιτέχνη. Θα πρέπει να ενώσει όλες τις ακαδημίες μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη, ώστε να βρίσκονται υπό τη σκέπη του ΑΟ Καβάλα. Και ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε και εμείς αυτούς. Δεν θέλουμε δηλαδή μια μονόκλευρη συνεργασία. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει μια ομάδα από την Καβάλα, η οποία μόλις προβιβάστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θα θέλαμε πάρα πολύ να τους βοηθήσουμε και αυτοί από την πλευρά τους να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή ζητώ από τους ανθρώπους στο ερασιτέχνη να σηκώσουν τα μανίκια τους και να προσπαθήσουν να φέρουν όλες τις ακαδημίες και όλες τις ομάδες της Καβάλας κάτω από την δική μας σκέπη, γιατί δεν έχει να κάνει με τον ΑΟΚ ή κάποια άλλη ομάδα της Καβάλας, αλλά έχει να κάνει με τη δική μας πόλη εναντίον όλων των υπολείπων. Λοιπόν, πριν την τελευταία στιγμή, να βγούμε λίγο από το ποδόσφαιρο και τον ΑΟΚ, ένα σχόλιο για αυτή την επένδυση στην Ηρακλήτσα που ανακοινώθηκε. A comment about the investment in Ηρακλήτσα. Sure. Obviously, I guess my personal Facebook message got out there to everyone. My commitment to Kavala and the region is obviously not just football, but is also business, which includes Iraklisa. I think it's a tremendous opportunity for myself. But I realize to be able to achieve this dream, I need to partner with a very good, smart businessman who knows how to get things done, who is successful. And, I was very fortunate to meet Mr. Melisanides. He's someone I aspire to be. Successful, driven, experienced,
well-connected, and somebody who likes to win. And what I like about him is one of those rare people that his word is his bond. When he tells you something, he does it. And his handshake is more valuable than a 500-page contract. And he saw the vision, he saw the dream. And it's also great for me to be able to bring someone like Dimitri Melisanidis to this region. Because now Kavala is on the map for every other investor. You know, he's a well-respected businessman around the world. And probably one of the top 10 or 15 businessmen of Greece of all time. You know, to bring him to Kavala, I think is great for Kavala, is great for Iraklitsa. And I'm honored to have him as my business partner. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον μου στην πόλη, στην Καβάλα, δεν ήταν μονάχα ποδοσφαιρικό, αλλά και επενδυτικό. Είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με έναν πολύ έξυπνο και επιτυχημένο άνθρωπο όπως είναι ο Δημήτρης Μελισανίδης, όπου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εμπνεύσει πραγματικά. Φαίνεται ότι ό,τι λέει το έχει κάνει πράξη. Η χειραψία του αξίζει περισσότερο και από 500 σελίδες συμβολαίου. Το γεγονός λοιπόν ότι ένας τόσο σπουδαίος Έλληνας επιχειρηματίας συνεργάστηκε μαζί μου για την Ηρακλήτσα, νομίζω πως είναι καλό και για την πόλη και για την περιοχή της Ηρακλήτσας, καθώς θεωρώ το ότι ο κύριος Μελισανίδης είναι μέσα στους 10 με 15 μεγαλύτερους businessmen της χώρας στην ιστορία της. Even though we are 50-50 business partners, he will be leading this project, and I look forward to learn from him how this is done, and this is a great learning opportunity for me. Ακόμη και αν η συνεργασία μας είναι 50-50, ο ίδιος του θα αναλάβει τα ενία της εν λόγω επένδυσης και προσμονώ πάρα πολύ να μάθω από αυτόν και τον τρόπο που εργάζεται. We had discussions obviously with the mayor of the city, absolutely, and my initial plans did not include the hotel. But both mayor and Mr. Melisanidis wanted hotels in there because they both believed in creating jobs and helping local economy and attracting visitors to the city and the region. And that was a good learning experience for me. And so I agree with that decision and I support that decision. And I think a lot of credit goes to the mayor and lots of credit goes to Mr. Melisanidis that they see this opportunity to create and help the local economy. Την ίδια ώρα είχαμε και μια συζήτηση και με τον δήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, όπου συζητήσαμε για το γεγονός ότι θα γίνουν ξενοδοχεία στην συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο, αλλά και ο κ. Μελισανίδης και ο δήμαρχος με έπεισαν ότι θα ήταν καλό για την τοπική οικονομία, ώστε να υπάρξουν ξενοδοχεία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Και αυτό για μένα ήταν ένα σπουδαίο μάθημα. Έτσι πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η δημιουργία ξενοδοχείων, όχι μόνο και για την οικονομία και για τη δημιουργία θέσεων, αλλά και για το γεγονός ότι θα μπορούν να έρχονται άνθρωποι να επισκέπτονται την όμορφη περιοχή της Ηρακλήτσας. Υπήρχε και έτσι μια κοινή γραμμή με τον κύριο Αναστασιάδη. So you had the same line with the mayor, Mr. Anastasiadis. We do. We both want to improve the region. We both want to bring tourists, and we want to both help the local economy. And that was welcoming. And we look forward working with the mayor and the government on this project and hopefully many more projects to come. Ναι, έχουμε κοινή γραμμή. Θέλουμε να φέρουμε τουρισμό στην περιοχή και ανάπτυξη της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι την συνεργασία μας θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την περιοχή. And next time AEK plays a team that's not your favorite teams, hopefully everyone will cheer for AEK because now Mr. Melisanidis. Και την επόμενη φορά που η ΑΕΚ παίζει με κάποια ομάδα που δεν είναι η ομάδα σας, να υποστηρίξετε την ΑΕΚ. Τελειώσαμε. Είμαστε εντάξει. You know Melisanidis' nickname. Tiger. In the next press conference, he wants a news or no, not coffee. I promise I'll do that. Να είστε καλά. Thank you so much for everything, guys. I really, really appreciate everything. 97,8. Σκοράρουμε ψηλά.
Ακούτε Μετρόπολης Καβάλας 97,8. Σταμένκοβιτς στα δεξιά για τον Μπελεγόνη, η Σέντρα. Με στόχο του Σταμένκοβιτς που κοντρολάρει την περιοχή, το 1-0 για την Καβάλα. Ηγέτη στα σπορ. Μπόγταν Σταμένκοβιτς.